Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. A gente tá aqui de volta com Banishers Ghost of New Eden. A gente precisa escolher dois caminhos nesse novo episódio. Ou a gente segue pelo caminho do campo, ou a gente segue pelo Forte Jericho, né? A gente tá aqui no tema de missões da Bruxa do Pântano ainda, tá? Enfim, vamos lá, vamos avançar. Eu acho que a gente vai pelo campo, tá, galera? No episódio passado eu comentei sobre Jericho, mas eu acho que no campo, assim, pensando de forma literal, pode ser que a gente tenha mais espaço pra tretar com os inimigos. Políporo musgoso. The Rauros. Aqui, ó. Aldeia do Campo, Forte Jericho, cidade de New Eden. Vamos pela aldeia do campo aqui, ó. A gente tá com uma nova arma, né? Só pra lembrar. Gostei demais dessa arma que a gente pegou. The snow, broken bridges, all of it. I know. You always wonder, was this caused by nature or by the ghost? Tá. Baixar esse volume um pouquinho aqui. Tá muito alto o retorno aqui pra mim. Dá pra gente correr com o personagem, tá, galera? Assim, ó, pra quem não sabe. Só que eu gosto de... assim, de jogar mais de boa, né? A gente apreciar mais o game. Tá... parece que o caminho é por aqui, né? O que é isso aqui pra cá? Opa. We won't be going this way. This country needs better bridges, or it'll come to nothing. É. É uma ponte mais quebrada que a outra, né? O Regis tem razão. Opa. Piss off. You're in its sights, Red. I can help. These will be the Harrows. An imaginative name. There's a ring to it. É o campo. Parece que a gente chegou. Aqui é passagem destrutiva. Vamos explorar pra cá. Pelo que parece aqui a gente continua, né? Vamos pela passagem destrutiva ali. Pode ser que tenha alguma coisa especial lá pra gente. Cheio de... Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Beleza. Espera aí que a gente já vai ver isso aí já. Fazer se manifestar, né? No step from the shadows.
have another in sight. Ai! Eles explodem, velho. Não, inimigos explodem ao morrer. Vou sair daqui. Away with you. Eita. You're done. Not today. Oh. There's more of them. Caraca, essas explosões pegam uma área grande, né, velho? Cai. Spectre, going for a meat suit. Did we miss a few? Ó, olha lá, ó. Ai, pera aí. I'm right here, you know. Change targets. Tormented first. Pretty shite stuffing up. Call on me. Beleza, ninho derrotado. É, mais um em todos os atributos. A gente ganhou uma gema de elite, será? Acho que era. Ou não? Vamos lá. Opa.
Estamos subindo de level, hein? Estamos quase indo pro level 11. Eu quero até ver o que aquela Ciridian tem a ver com a história, velho. Tô muito curioso. A bruxa do pântano. Ah, beleza. Over there, a dock. An underground landing. Interesting. Opa, tem um negócio... Opa, tem ali embaixo também, ó. Tem um lá na frente, lá também. Mas não alcança lá, então... Vamos lá. I wonder what was landed here all that time ago. Something illicit, no doubt. Tem uma manivela aqui. Será que é um elevador? Igual que a gente tinha explorado nos episódios passados. Vamos descer aqui. Red, come and look. Do you know this sign? Olha lá, ó. Vamos lá. Tiro de cura? Que da hora, velho. O dano recebido por head é reduzido em 5%. Atingir um ponto fraco com o rifle restaura 7 pontos do... isso aqui é top, hein? Tá. A recuperação de saúde do espírito ali é mais baixa. Apesar de que isso aqui não oferece força, né? Eu acho que eu vou ficar com a decocção aqui mesmo. Essa decocção aqui mesmo, de força de Anteia. Se a gente for parar pra ver o comparativo ali, ó. Tá vendo? Diminui vitalidade, saúde, força. Aumenta a destreza. Enfim. Vamos continuar assim mesmo, do jeito que tá. Off you go then. Company of 100 associates. I believe it was a new French trading company, before you or I were born. The cave has been abandoned for a while then. Aye. It was probably a French smuggler's den. Tá.
É, eu acho que aqui já deu, né? A gente explorou tudo aqui embaixo. Vamos subir. Tentar pegar aquele elevador ali e vazar. Opa. Vamos pegar aquele ali. Watch out. Spectre possession. Away with you! You're done. É, agora que eu tô percebendo ali, usar o rifle a gente recupera pontos de vida do Red, né? Isso é bom. Acho que é bem pouquinho, mas recupera. Ceridian's island is a pleasant place, but you'd never know it from here. Better to keep it that way, eh? For everyone's sake. Prata? Prata? Eu nem percebi. A gente já pegou prata alguma vez? Quero até ver o que a gente... O campo. Ah, finalmente chegamos no campo. Vamos explorar aqui agora, né? Ver o que tem de bom. Let's get back up. Run, Red. Ah, shut it. Opa. Make a run for it. Did we miss a few? É, os bichão tá ficando cada vez mais forte, né? Concreção medonha. The nightmare has influence here. We should be careful. No matter the bridge, we can cross it. Tá, beleza. Vamos ficar de olho, né? O que é aquilo ali, velho? Linho
mais 3. Vamos continuar. Ah, tem vários caminhos aqui, né? Sneaky spectre nearby. I'd advise a summoning ritual. Ritual de convocação? Então, vamos lá, musgo crespo. Ixi, não tem... Musgo crespo a gente não tem nenhum, velho. Banir recarga mais rápido e causa mais dano. Quero ver onde que a gente vai conseguir isso aí agora, né? Tá, deixa aqui, vamos... Vamos ver se a gente consegue mais ou menos por esse lado de cá. The landscape here is more pleasant. There are fields and pastures and better weather. Can you feel the warmer air? I don't feel it, not really. But I know it's there. If I focus, I can still see the beauty of the world. I'd be tempted to think the warmer air means a warmer welcome. I suspect I'll be wrong. Trust that instinct, young apprentice, for it will serve you well. You're within gun range, Red. I feel like a bloody target practice. You're within gun range, Red. Piss off! Ready and waiting. Continuando, né? Beleza. Red, Ai, suddenly susto, I velho. can't manifest. That's not good. Você entrou em uma área afetada por um espanta-fantasmas que impede que fantasmas se manifestem.
Quando estiver nessa área, você não será capaz de trocar para Anteia e usar as habilidades dela. Encontre e destrua, tá? A gente tem que encontrar e destruir essas paradas. Aqui, ó. I'm still hindered. Ainda There estou must be another impedida. ward nearby. Ué. Achar o trem. Opa, lá em cima. Better. Thank you. These wards look fairly new. A witch? Doesn't look like Seeker or Ceridian's work. Let's be careful. Tá, vamos descansar, né? Beleza. Nível 1, vermelho ali, tá. Eu acho. Os ganhos de ponto de banimento, tá. O quarto ataque leve aciona um ataque de soco que... Ah, tá. Vamos ver aqui a evolução, né? Evolução no inventário. É, parece que a gente pode... Wasn't I always? Tá, tem uma casinha ali em cima. Uma área aqui embaixo. Musgo. Opa, musgo crespo, hein? Acho que é esse item que a gente precisava pra fazer o ritual lá, né? Ó, tem mais aqui, ó. A gente vai voltar lá. Pode ser que a gente pegue um item top. É, vou voltar lá, hein? There might be a way to open this door from the other side. É ali, ó. Na quininha da porta dá pra ver que tem uma madeira segurando ali. Vamos voltar? Eu tô com o musgo crespo. Depois a gente continua. Vai que a gente pega um item top. Só preciso lembrar agora onde é, né?
Ah, é ali, ó. Lá direito. É exatamente o musgo crespo. Unveil yourself. That's not the ritual I'd have used. Ué, qual ritual que é? Convocar flagelo? Ai, 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 ai. Nossa, velho. Fúria desprovida. The beast have offspring. The nightmare doesn't influence it. It's just a scourge. Bad doggy. Que isso? Eu fiquei prensado aqui, parece. Die, you bastard. Parece que o Banir recarrega mais rápido e causa mais dano. É. You'll get it next time. Nossa. Arrancou pra valer, ué. Aye, yeah, we hear you. That Spectre's looking for a body. Blasted pest! Eita. Try this on for size. You'll get it next time. Acréscimo do flagelo. Ai, sim, poder aumentado mais um em todos os atributos. É bom, velho. É bom a gente voltar pra esses... pra esses ritual aqui, porque... a gente libera muita coisa boa. Agora vamos sair fora. Vamos continuar lá onde a gente tava. Esse bicho que a gente enfrentou parece um filhote daquele outro gigante que a gente enfrentou no episódio retrasado, né? Pula, filho, vamos. Tem hora que o personagem não sei, velho. Tem hora que ele engastaia, tem hora que você vai movimentar ele não dá resposta. Sei lá. Bem estranho.
Vamos por aqui, né? Porque por baixo ali a gente explorou tudo. What now? I can't help you from here. I'll deal with Não it. posso lhe ajudar aqui. Eita. Get the hell out of there! They brought more friends. Run, Red! Nossa, que tanto, velho. A wee Highland kiss for you. Beleza. I can't help you. Tá. Pelo que parece, deve ser alguma coisa anti-espírito ali dentro, né? Olha lá, ó. Lá na porta de baixo. Ó, mais músico aqui. Vamos lá abrir a porta de baixo que pode... Pode ser que tenha algum item interessante lá. Concreção medonha. Something has me. Wards. Mas será que tem como ir por trás ali? Ah, tem. Wards. I'm going to need a hand here. É, vamos ver se nós achamos, né? Opa. No more wards. Thank you. Diário do fazendeiro, né? 20 de fevereiro de 1694. Eu e eu discutimos. A geada ainda não desapareceu e vamos atrasar o plantio. Esse inverno não tem sido fácil. E se não houver colheita, o próximo inverno será pior. Tá, 28 de fevereiro, com o tempo passa, mas não a geada. 18 de março, ainda não plantamos, estamos sentindo mal. Vamos parar cá, me escreverei de novo quando acordar. Caramba, velho. A geada durou 2 meses. Quase 2 meses, né? You find the key to open this. Trancado. Bíblia do Rei James. É. Bíblia do Rei James. Ué. To make you angry. Ah, ali tem coisa. Eita.
última carta do fazendeiro. Fate está morta e agora essas criaturas estão vagando pela nossa fazenda. Por pouco escapei e encontrei refúgio aqui nas alturas. Mas não sei quanto tempo vou aguentar. Ninguém virá por mim. Ó, Senhor, tenha misericórdia. É, filhão, você morreu mesmo, né? Não teve jeito, ó. Essa de 8. Opa, chave para a caixa do fazendeiro. Eu acho que... Não sei. Vamos... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos voltar. Pode ser que essa chave aqui abra aquele baú. Oportunista! Que top! Olha isso, velho. Rifle raro, velho. Comum, aprimorado. Rifle raro. O dano do rifle é aumentado em 100% contra inimigos feridos. Caramba! Fora que ele tem força de vontade, sabedoria, vitalidade e persistência. Esse aqui só tem vitalidade. E esse aqui só tem fúria e vitalidade. Caramba, velho. Um top, fi. Achamos um rifle top agora, hein? Que isso aqui? Terras agrícolas, descoberto. Tá, nossa, que top que a gente achou esse rifle, hein? Ó, tem alguma coisa. É bom a gente olhar pra cima também quando a gente estiver jogando, tá, galera? Porque tem muita coisa escondida nas árvores, penduradas, tá ligado? What in the... There's a ship here. Incredible. Beautiful, too. Caramba, velho. Que da hora, velho. É praticamente um navio fantasma, né? Cheio de... Ghost wards. I cannot manifest. Ixi, ó, tem espanta-fantasma aqui. Eu acho que... Será que esse espanta-fantasma, quando a gente mata os bichos, os fantasmas deles não pode se manifestar não, né? Vamos tentar não desativar. Vamos tentar ficar só com ela, vai. Só com o Red. Reinforcements. Run, Red. Nossa, esse rifle aqui é uma delícia, velho. Olha lá, ele se manifestou, velho. Aí não, jogo, aí. Oh, they do want. Aí o jogo é esperto, hein? Aí você manifesta só... Olha o outro ali. I'm right here, you know. Joguinho esperto, né? Isso. Vai cair todo mundo. Aí. Nossa, arrancou muito, hein? Esse rifle aqui que nós pegou é bom, hein? Ah, eu tô só com 3 decocção. Eu acho que eu sei. Eu mudei lá os poderes. E aí diminuiu uma decocção. Depois a gente precisa organizar isso aqui. Não pode deixar assim, não.
Que é isso aqui? Beware. Wards. Cuidado, espanta fantasmas. Something's here. Hidden. Missed me? Always. Ready to walk through it if you are. Não, mas por enquanto não. Wasn't I always? Ah, aqui a gente deu a volta. Vamos continuar. Cara, essa arma que a gente pegou é da hora, hein? A empunhadura dela ali é maior bonita, velho. Tá, ó aqui. See these body parts? Good place to manifest what may linger nearby. I summon you now! Ready and waiting. Mais dano quando o Red está com saúde boa. Arrancou muito, hein? Essa arma, nossa, aqui tá uma apilação, hein, velho. Sai, sai. Think you could take on a ghost? Sai. Trouble's about. Elite derrotado. Mais um Elite foi pro ralo. O que tem dentro desse navio aqui? Vamos ver. A fishing boat, eh? Because that's more plausible than a galleon. Página número 1 do Diário do Marinheiro. 14 de maio de 1678.
Seguimos a baleia preta por 3 dias completos. Ela também é inteligente. Nós a perdemos e a pegamos mais uma vez. 16 de maio de 1678. Pegamos a baleia preta. Ela está amarrada ao nosso casco. Seu olho escuro me observa, negro como um leviatã ferido, cheio de ódio. A espuma em nossa polpa sangra vermelha e teremos óleo para o inverno. Adventure? Sounds fun. You're such a little boy sometimes. Isso aqui é uma habilidade que a gente ainda não liberou, né? Still impressive. Olha lá, pode ser uma habilidade nova mesmo. Tá, vamos sair daqui. Creeping ivy up ahead. Aí, olha lá. Vambora, aqui não tem gente fazendo nada não. Pelo menos não por enquanto, né? Na hora que a gente achar essa habilidade nova, a gente volta aqui. Whatever grip it is the nightmare has here, you'd never know by looking. Ir até a aldeia do campo. A gente tá onde, hein? Olha que legal, ó. A gente tá cada vez mais perto ali de NVIDIA, né? Logo mais a gente vai revelando as paradas. The bridge is up. Wonder why. To keep folk in or to keep something out? Who's that? Yes, something's here. Opa. I feel a draft. From the invisible.
Ah, aqui é onde a gente tava, né? Ó. Será que a porta lá agora abre? Aham, pedra da bruxa. Por aqui não, isso aqui por aqui, ó. The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Tá. What? Não dá pra tirar ali não, velho. Ó. A aldeia do campo descoberto. Oh there! Anyone home? Where did they go? Ninguém. Ninguém também. Eita, não tem ninguém aqui mesmo, velho. Deve ter todo mundo preocupado, sabe com o quê? Tá todo mundo preocupado com a pesadelo. O vilarejo tá bem sinistro. Vamos continuar explorando aqui.
Tá. Nenhum, hein, galera. Ninguém abriu pra nós. Bíblia do Rei James. There's a lock. Pá! I need a key. Trancado. Será que a gente acha algum item top aqui de novo? Nossa, que altura. Tá. Ah, não troca por ela, né? O embaçado vai ser isso aí, hein? Não troca pra Anteia. Olha o Firefox Haskell. Não é possível. Firefox Haskell tá falando, velho. Precisando é achar esse cara aí, hein? I, Fairfax Haskell, though it bring demons down in great wrath upon my soul, do pray for those tongues of hearts fixed fair on their that from their foggy fury they be free to return in glory to their faith. I, Fairfax Haskell, though it bring demons down in great wrath upon my soul, do pray that my faith and yours and the faith of all good Christian souls of New Eden be fenced with iron and God's own light. Aye, friends, find fortitude in our success. Exiled from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome. And we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. McCraith, Mr. McCraith. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. I applaud your valorous deeds. O fate, I say, dead sir, I thought you dead. Maybe I am.
Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Thank you, Lammy. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. But you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? Ela conhecia os riscos. It should have been me. The Lord is near unto them that are of a contrite heart, and will save such as be afflicted in spirit. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. And there comes a time when you must let go and walk on alone. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. Tá. How may I help? One among us deals with the devil. The colony suffers grave misfortune, and I am ashamed to say, the evil comes from within. You and I share great expertise, but I am a man of position, while you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people, walk amongst them, learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Is a witch hunt wise? Here, now? It is not just wise, 'tis imperative. This servant of the devil has delivered a pestilence unto my people. The black spy himself desires our destruction. First with sickness of the flesh, and then, when we are down, with sickness of the spirit. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. Tá. Tudo isso para enfraquecer o meu povo e afastá-lo da luz de Deus. O que lhe faz pensar que é uma bruxa? What makes you think there's a witch at work here? I, sir, am a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. 'Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Or his, of course. As did the last one. As will the next. Some years ago, you may have heard tell of this, I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. Não sou caçador de bruxas. I noted your ghost wards with some interest. Ghost wards, an interesting name. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. Tá.
This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. This illness, tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer, for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us. And who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. Tá. A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course I know all that there is to know. Oh, near enough. Ask your questions, sir. Ask away. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Tá, porque ela amaldiçoou sua colônia. Como o mal se manifestou? How did the evil Não sabia, né? manifest? She brought an illness upon us. No ordinary pox, the devil's work. We dropped like flies. Until she died. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course I know all that there is to know. Oh, near enough. Ask your questions, sir. Ask away. Tá. How goes the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall explain in the briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which to study. For a time, my father was a pupil of Henry Boggart, the great demonologist. He had the books, I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position. I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This is my burden.
Your son, how would you describe him? Lamentation. How would I describe him? Well, he's curious. Inquisitive, I mean, as opposed to peculiar. Although he has his moments there, too. I tried to teach him demonology, to make him the third generation of witch hunters. But he revealed no disposition. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much. Tá, beleza. Não sou um caçador de bruxas. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. É, provavelmente ele quer que a gente caça, né, lá, opcional. Encontrar seu abrigo e conversar com os colonos. Fairfax Haskell. É um pilar digno e hipócrita da nascente civilização de New Eden. Sagacidade e eloquência são as armas favoritas do governador. Erudito ao ponto de verbosidade, Fairfax Haskell profere suas palavras como iguarias requintadas, mas muitos podem achar seus discursos enfáticos bastante indigestos. Ele é filho dele? Mentation. Another witch hunt. That just tells me he's hiding something. Mind you, I'd like to know what's causing the sickness. Vamos lá, vai. I'm glad you're here too. Ghost Ward. I think you can safely knock it over. Tá. Thank you. Anytime. É aqui agora a maldição de New Eden, um longo inverno. Tá, já escrevi sobre o inverno que nunca terminou? Às vezes perco a noção do tempo. Esse é o motivo pelo qual manteria essas páginas até o dia que darei elas ao vento, para testemunhar o que aconteceu conosco. 1694. Uma doença se abateu sobre nós. As galinhas morreram primeiro, em seguida os bezerros e os cordeiros. As colheitas foram ruins no verão, o outono foi cinzento e frio. Os velhos começaram a morrer. Lembro, acho que foi em outubro que enterramos os Hudson. Uma família inteira levada pela doença em 2 dias. Crianças e adultos todos iguais. Então houve um incêndio nas docas. Ou isso foi antes. É difícil lembrar mais. O medo aumentou e foi tomada a decisão de mandar as crianças embora por precaução. O governador Haskell ordenou que as crianças fossem mandadas embora. Thinkskin, Neil Smith e Nicholas Doolan concordaram em levar os pequenos para Boston. Isso foi em dezembro. Recordo porque escrevi uma longa página no meu diário nesse dia. 7 de dezembro. O frio estava terrível na época. Ele só piorou desde então. A primavera nunca veio. Segundo as minhas anotações, já estamos em maio e a neve e o gelo estão em toda parte. Nosso único visitante durante todos esses meses foi aquele amigo francês do governador, Etienne Roulet. E até mesmo ele não pode partir agora. O ministro Davenport deixou de conduzir orações e orientações da capela. Os sobreviventes estão todos famintos e com fome e com frio. Em breve, alguma ajuda deverá chegar de barco. Banidores da Europa, eu me pergunto se em algum momento poderão partir como todos nós. Lucy B. Oh, chave para os pertences do habitante morto. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tinha uma casa aqui. Ó o filho do governador aqui. Pera aí, vamos só ver na casa aqui se a gente acha que ele tá o baú. This is Tava locked from the other side. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread! Tá, isso aqui eu já li.
Go home. Go back to your work. Go to hell for all I care. Just go away. Pera aí que a gente... pera aí que a gente tem que achar aquela casa. Eu preciso... Smells like... It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you Credo, alright? parece que ele tá falando com ele mesmo, com... Closed. Now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your sunny demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossip's for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. É. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? This is wrong. It's wrong, I tell you. Acabar com a assombração de Caleb Watson. Tá, parece que isso aqui foi uma missão secundária que a gente pegou. Nossa, tem muita coisa aqui, velho. Chave da porta. Carta de amor de Caleb. Ruth, há muito tempo penso em enviar essa carta para você, pois posso apenas imaginar como isso a faria sofrer. Mas acredito que uma omissão da verdade é uma mentira aos olhos de Deus, e, portanto, um pecado, mesmo que fingir que nada esteja errado seja mais fácil para todos nós. Alexander é infiel, ele vê prostitutas nas suas costas. Pronto, a verdade foi revelada. Há muito tempo estou familiarizado com a depravação de Alexander. Ele pode ser charmoso e perspicaz, mas a sua alma é defeituosa e Deus o rejeitou. Independentemente do que a cidade queira dizer sobre você, sei que é pura. Conheço sua alma intocada, brilhante e piedosa. Admiro sua graça e a pureza de seu coração como revelado em suas palavras e ações. O mundo desaparece em torno de sua presença e meu amor é cada vez maior. Minha casa estará sempre aberta para você, querida Ruth, bem como meu coração. Being courted by two brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. Medalhão de Caleb Watson. Um medalhão encontrado na loja do sapateiro Caleb Watson, gravado com as iniciais RW e com uma mecha de cabelo loiro. Está em muito mau estado. Tá. Dois irmãos gostando da mesma mulher? É isso mesmo? Reconhecimento do governador. Prezado Sr. Watson, escrevo para você pessoalmente para agradecê-lo por sua diligência, dedicação e trabalho árduo em construir um novo futuro para a colônia. O domínio de um ofício é, sei que você sabe, um sinal de piedade e, tão certo quanto o dia segue a noite, uma vila de paroquianos bem calçados é um sinal inequívoco da prosperidade do Senhor. Com minhas saudações mais sinceras, o excelentíssimo Fairfax Haskell, governador de New Eden. Nota de encontro anônimo. Prezado Sr. Watson, estou respondendo a sua carta sobre as minhas habilidades. Fico feliz em saber que compartilhamos os mesmos interesses, e seria muito bom encontrar você para discutir o assunto.
Na verdade, gostaria de saber mais sobre a extensão do seu conhecimento, suas habilidades técnicas. No entanto, se possível, gostaria de encontrá-lo em algum lugar quieto e isolado, longe daqueles que iriam promover escândalos, pois sei que o trabalho de um artista pode estimular emoções, especialmente se não for compreendido corretamente. Raramente as pessoas são objetivas, e não gostaria que isso manchasse o profissionalismo da nossa entrevista. Estou ansioso para ouvir de você em breve. Sinceramente, seu amigo e colega artesão. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? Alexander and Ruth Watson. Theirs are missing. I wonder why. Ai, 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 ai. Quer ver que ele matou os dois, velho. Feels terrible, doesn't it? Shite off. I'll be leaving you alone for now. Good news. Debris from a burned down house? Why keep it here? Pois é. What's this? It's not metal, not wood. É osso. Bone. It's bone. Lovely. Caramba, tem cadáver aqui, velho. Nota fúnebre. Ouçam, ocorreram as mortes e os funerais de Alexander Watson e Ruth Watson, esposa e irmão do sapateiro Caleb Watson. Esposa e irmão... Ambos mortos tragicamente no incêndio da casa dos Watson, enterrados com dignidade perante Caleb, seus amigos e vizinhos, e aos olhos do Senhor em God's Acre. Ruth será lembrada como uma esposa devota e uma presença amável e gentil em nossa colônia. Alexander será lembrado como um homem perturbado, frequentemente ligado à bebida, que causou muita irritação e foi dado a grandes pecados, mas que se redimiu no final, precipitando-se desatento nas chamas em um esforço inútil para salvar sua cunhada. Oramos pela aceitação deles à direita de Deus. É, tá até, tipo assim, ó, em negrito aqui, né? Mais que se redimiu no final. Ruth and Alexander Watson. The cobbler's wife and brother. Caleb está sofrendo. Certamente ele está sendo assombrado. He's surely haunted, but where's the ghost? I think we need to talk to Caleb Watson. Vamos ver. Feels terrible, doesn't it? You done enough sniffing? Tired of the smell of your own ass? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. Esse aí tá parecendo... You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. Parece que é o irmão, o espírito do irmão dele que tá dominando a mente dele, né? It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding.
Nothing happened. Buried. Buried. Oh, quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Acabar com a assombração. Caramba, velho. Whatever happened, it happened at God's acre. The well. It feels off. Smells off too. Tá, vamos aí. Vamos nesse God's Acre aí. Vamos ver. Ali é um lugar que a gente não tinha continuado, né? Oh. Quero até ver o que tem nesse God's Acre Thoughts aí. on Caleb? You first, young man. Caleb está possuído. Talking to Também acho que Caleb ele... felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. É, parece que ele tá possuído mesmo, mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode encontrar aqui. Need to find the key to open this. Não é. Vamos continuar por ali então. Ah, acho que aqui é o cemitério de God's Acre. É. God's acre. Too heavy to lower from your side. Tá. Deixa eu ver se a gente já liberou New Eden ali. A gente estava em New Eden, né? É, na verdade a gente estava explorando mais para os arredores aqui de The Marshes, né? Parece. Não, né? Não. Caverna Pequena. A Aldeia do Campo, ó. É essa mesmo, a Aldeia do Campo que a gente estava explorando. A gente pode adentrar em New Eden lá e explorar mais sobre a Pesadelo. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Pois é. Someone's been doing some undertaking.
In New Eden, there's much to be done. Ah, aqui é do outro lado da ponte, ó. Já vamos liberar aqui já. Isso. Cemitério de God's Acre. Opa. Brought more friends. Olha só, ele veio correndo pra matar, velho. I'm right here, you know. Get the hell out of there! Watch out. Spectre possession. Have some of this. Tough nut, are you? Tava aqui perto? Grave robbers. Yes, but what exactly were they stealing? Tem mais ali pra cima, hein? O cemitério aqui é grandinho. Ruth Watson. There's another grave beneath it. O fazendeiro. Uma estatueta de madeira estranha encontrada próxima ao baú amaldiçoado na parte sul dos pastos do campo, perto do cemitério. A gente já encontrou duas estátuas dessa, né? No decorrer da jogatina, umas 2 ou 3. Standing by. Don't just stand there. Move! Try this on for size. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. Tá, né? Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Tá. Já era de desconfiar já também, né? Porque o túmulo tá aqui. E aqui Zeus, lá na casa do Caleb. Lá já é estranho, velho. Muito estranho. This way. More of them.
É, não era pra ter feito isso não, mas tá bom. That's your face. That's what I was talking about when I said don't get too close. Vamos ver pro lado de cá. Not gonna ask for help? Linho. Tá. Look to me. Cadê esse túmulo, velho? Vamos encontrar um caminho entre as iscas. Away with you. Tá, será que tá aqui em cima? Nossa, é bem longe, né, do cemitério, parece. Demonology. I should have known. Ah, fiz ritual pro negócio, vamos lá ver. Que doideira, hein? Faz tempo que a gente não acha um acampamento pra dar uma descansada, né? A não ser na casa ali do vilarejo. Ai, ceifador desolado. Nossa. Fight now, talk later. Running away, are we? Eita! 158, velho. Die, you bastard. Nossa! Vou morrer. Watch it. That harvester switched form. Physical to spectral. They do that. Nossa, ela não arranca nada dele, mano. They never learn, do they? Oh, I don't like this. Ask for help if you need it. Now the fight's getting interesting. Vai. Think you could take on a ghost?
A vicious scourge that despite... Vigor Mortis. Qual que eu peguei aqui? Beleza. Dano de manifestação, persistência 52, 452. 40, 5, 11, 22. O tamanho da área do efeito de explosão é aumentado em 70%. Caramba, isso é muito bom, velho. This is the living. In these lands, what a surprise indeed. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. A ghost left a blurred fragment of its memory. Oh, there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. Ixi, a gente tá sem pergaminho. Tá brincando? A gente precisa de um pergaminho? Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Pois é, não... Something's here. Hidden. Ah, deve ser o pergaminho. Ah, o pergaminho, ó. Um pergaminho envelhecido, manchado e descolorido, no qual estamos anotados as instruções para o encantamento de Lesser Palingênesis. Um ritual de ressurreição poderoso. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Remontar. Tá, force um fantasma ou espectro aparecer. Revela um eco. Força um flagelo aparecer. Uai, mas... se manifestar é o flagelo? O que que é, hein? Sustenta, ceifador, fúria, lamento... Vamos tentar... Eu acho que não vai ser esse, não. Não deu cutscene. Não é esse. Messed this up, didn't I? Remontar. Não, mas não é flagelo também não. Parece que a gente não tem opção disponível ainda. Spirit and flesh, I summon you. Tá Did I vendo? just do the wrong ritual? Investigar a floresta. Cara, a gente vai ter... porque não tem opção, ó. Remontar. Olha assim, gravação, desenho da constelação. Entrar ou sair de uma fenda vazia. Não, remontar não é remontar, né? Vamos tentar. Ah, eu acho que agora vai dar. Mas por que remontar? Remontar não é remontar o momento? I lift the curtain. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Caramba, velho, é o Alexander, velho, o espírito dele. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. Ah, ele pegou o fantasma errado. He got the wrong ghost, too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there.
Let's go find out which. Putz, mano, ele tá ferrado, velho. Ó. Ah, mas aqui é da onde a gente veio, né? Aí como a gente tá desse lado de cá, que a gente abriu a porta ali, a gente pode cair fora. Por aqui mesmo. Vamos lá confrontar o Caleb e ver o que ele tem pra falar pra nós, né? Ah, isso aí vai dar o que falar, hein, mano. Vixe. Did we miss a few? Have a bit of this. Bastard. That ritual, I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed you won't need it. Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that, good is not a word that comes to mind. Tá, vambora. Quero só ver o que ele vai falar, velho. Apesar de que não é o Caleb mais, né? É o outro cara. E a gente nem sabe o espírito desse outro cara de quem é. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Que? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone.
I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. And where was Caleb while all this was happening? He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. Mas o desejo de Ruth. You know you failed, right? Look at yourself. Smell yourself. You can't live a life in that state. That's my never mind, not yours. If you don't like the smell, you can shite off. I'll not make our lives your business. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Ih, Please. vai querer. Leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. You're well placed to see what goes on around here. Help me out. Have you seen anything noteworthy? I've made a point of keeping people away, but I see things. And I take note. Sobre os colonos. Tell me about folk here. Who stands out for you? What think you of them? What think I of they who shunned me? Gulled by my black-mouthed brother? What think I of malicious fools for whom I had to die to be redeemed? I'd say a curse upon them. But 'tis too late. The curse has already come. What's your take on the governor? My brother gave him the glad hand act, and the governor lapped it up. Haskell's opinion of himself is far too high. To win his favour, you need only prop him up. He dragged my name through the dirt. Shite on him, and his so-called eloquence. What use is a silver tongue when your heart is yellow? Lammy Haskell. Any thoughts about him? The Haskell boy? What about him? He's weird. Talked with Caleb about nonsense. Both of them were full of shite. How goes the settlement, would you say? It's going to hell in a shitting handcart. Not that I care, mind. But there's sport in guessing who shall live and who shall die. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place doing the devil's work. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us Ruth and again. Alexander are having an affair in her husband's body. Só simplesmente errado. I can't find an angle with that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her.
Casa queimada. Onde nós vai achar essa tal casa queimada agora, hein? Vamos ver. Se é por aqui. Vamos resolver esse caso. Ah, lá, ó. Parece que a casa queimada é atrás da... atrás da capela. That's the pond down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Wards, think you can fend for yourself? Aí tem alguma coisa... Tem porão na casa? Vamos ver aqui do outro lado, ó. Vamos descer mais. Red, I can't manifest anymore. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? I'm with you once more. To make you angry. Ah, agora sim, ó. Encontraram um caminho para casa. Aí sim, ó. Tá. Ó, primeiro vamos entrar aqui. É, não chegou ali não. Inclusive, né, tem uma chave de um baú de uma casa que a gente tem que achar ainda, tá? Eu ainda não achei. Diário queimado de Ruth. Caleb e eu tivemos outra discussão nesta manhã. Fui caminhar e eu peguei soluçando no jardim quando voltei. Ele se desculpou e também reagiu mal a isso. Ele é gentil e romântico e ouve muito bem. É por isso que eu casei com ele, mas às vezes eu me sinto desconfortável. Ele é meu marido e eu sou a esposa dele. Uma mulher ser amada e não um ícone de duração. Time must be nearby. Livro de pássaros incompleto. Um belo compêndio ilustrado artesanal dos pássaros de New Eden, completo com penas encontradas para combinar com os desenhos.
Completo. Não exatamente. 2 páginas estão sem penas. Corvo, quebra-ossos e gaivota. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. But I suspect we've just learnt a little about Ruth. Tá. Ah, ali, ó. Coração de Ruth Watson. O coração humano murcho já pertencia ao Ruth Watson. Este vínculo está encharcado com a essência de seu fantasma. Depois que o encerramento cortar o laço do fantasma com o mundo, sua essência será automaticamente consumida por Anteia para o tornar mais forte. Of course. Que louco, velho. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Sair da casa incendiada. You! What do you have there? Stop right there, you rank ramp! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge here! No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. Oh, I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear? You've not the right. Fazer com que o Ruth Watson se manifeste. Her heart! Give it back! You may hide no more. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol, worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue, smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual? After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it.
Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Caramba, que doideira, velho. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth. Let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Nossa, que bagunça, né, velho? Banir Alexander. Culpar Caleb. Ah, banir Alexander, né? Que ele não quer, né? Ele não tá querendo ser banido. Apesar de que aquela hora lá falou que o Alexander tinha se arrependido, né? Alexander, you were wronged, but Ruth owes you naught. Not her life, nor her death. I'm not my brother. I am the man who runs into the burning house. Ruth owes us nothing. But my love is true and his is not. Your love is not measured by what you win. It's measured by what you're willing to let go. I'm sorry, Ruth. You deserved better. Better than him. Better than me. Send me away, Banisher. Let the devil stoke the flames of hell for me, and we'll see if I burn. Take your head out your arse, you're not that important. Right, hold still, both of you. Let me pry you all apart. Go in peace. Agora. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. Mas seu irmão não é tão canalha esse You're assim, not não. entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. Aye. You were in it too. He ruined my name, ruined my flesh, ruined my wife. You gave him a pat on the cheek of his arse and sent him on his way. I am an imperfect man. My brother was a bastard and sly, and he tricked you onto his side. What does that make you? I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Vai apresentar-se ao governador. É. O Caleb. Ah, todo mundo tinha culpa, né, mano? Não tem como, né, velho? I mean, we've seen some horrors, but that... This is the work. You're right. There's nothing I'd rather be doing. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too.
don't waver. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death, and we don't want to pay the price of trying. Aye. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Governor, May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for? Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times, perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. Chave do portão. Investigar a casa abandonada. Vamos fazer o seguinte. He A was gente tá quick com to uma... condemn till it was his own son on the block. Aqui, ó. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Vamos dar uma descansada, né? Tem coisa que a gente tem que customizar também no Regnant até. Aqui também na evolução, ó, eu tinha mudado uma coisa. Derrotar o inimigo. Acho que é o da revelação, né? Não é? Ou não? A carga máxima de decocção. É isso. Explosão. A gente pode usar a explosão enquanto o indicador de banimento estiver cheio. Aumentará o dano de explosão em 75%. Tá. Derrotar o inimigo como manifestação restaura 7 pontos de saúde. Acertos em pontos fracos com o rifle reduzem as restaurações de manifestação em 25%. Beleza. Troque para Anteia logo após uma esquiva para acionar um ataque de soco que ignora a resistência. Os acertos do rifle recarregam um indicador de banimento em 15%. O dano de acertos em um ponto fraco é reduzido em 50%. Nossa, que apelação, velho. 50%, meu Deus. Tá. A gente não vai usar nada ainda não. Vamos deixar do jeito que tá. Depois a gente vai precisar de um... Pesado reduz o próximo dano recebido em 90%. Isso aqui é bom. Bom, vamos descansar, né, galera? Enfim. Vamos continuar no próximo episódio. Vamos ver o que vai rolar com esse caso aí do Caleb de
toda essa esquisitice envolvendo a Ruth, o Alexander, e ver o porquê que o Lamentation fez isso, né? O filho do governador. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou. Falou.